October 1929. Kalter, unabitliche Regen, der Wohlmantel durchnass und Gepfleck Rasenflächen in Schlamm verwandelt. Camden, New Jersey. Das Hauptquartier der Campbell-Soup Company steht dunkel und leer da. Der Bosenticker ist stehen geblieben. Und in einer Villa 50 Kilometer entfernt, eingebettet in die ländliche Idle Pennsylvanias, starrt John Thompson Dorrance Jr. auf ein Telegramm. 3 Wort, Vermögen liquidiert. Conkers, das Campbell-Soup-Imperium, die Dynasty, die US Tomaten Gold Markti, die mighty DM Verdienten Sependel Palastbord und die Family Dorrance pro Kopfreihe Markti aus die Rockefellers, sofort. Doch was ihnen niemand auch. Der Zusammenbruch begen nicht mighty DM Bosencrash. Auch begen Jazente Zuvor. MIT Egoismus. MIT Excessen. MIT eine Family, die globte, Reichtum ist ja unvergänglich. In dem MIT einen Palast namens Woodcrest. Einen Wiesen im MIT 50 Zimmer. Dessen Heißkosten die meisten Amerikaner im Jahr überstiegen. Bevor wir hineingehen, abonnieren SIE unseren Kanal. Wir dokumentieren Aufstieg und Fall der größten amerikanischen Dynastien und die nächste Folge sollten SIE aufkehren vollwerpen. Denn es geht higher und weit mehr als no Sup. Es geht darum, was geschieht, wenn ein Vermögen, das auf der Unterstützung der Armen aufgebaut wird, zum Symbol der Gier wird, wenn sich Familienmitglieder gegeneinander wenden, wenn Truhanfahren zuworfen werden, und wenn der Palast, den SIE Erbe haben, zum Gefängnis wird, das SIE zerstört. Gehen was Europe, zum Anfang. INSJ 1869. Camden, New Jersey. Ein Stadt gegenüber von Philadelphia, am anderen Flussufer. Industrial geprägt. Arbeiterklasse. Fabriken somten die Uferpromenade. Joseph Campbell, ein Obsthandler, und Abraham Anderson, ein Eisschrankhersteller, täten sich zusammen. SIE gründeten ein Konservenfabrik. Tomaten, Gemüse, Marmeladen, nicht revolutionaries. Ebenfalls now ordentlich Konserven für Arbeiterfamilien. Das Geschäft war bescheiden. Profitabel, aber bescheiden. Denn 1876 stieg Anderson AUS verkaufte seinen Anteil. Campbell holt einen neuen Partner INS Boot. Arthur Dorrance, ein Obst- und Gemüsehändler. Arthurs Beitrag war kein Geld. Es waren Kontakt. Bauern, Lieferanten, Vertriebsnetz. Das Unternehmen wuchs. Langsam. 1894 war Joseph Campbell Barrett in den Ruhestand zu gehen. Verkaufte die Firma. Nicht an Arthur Dorrance. Arthur hat nicht das nötige Kapital. Campbell verkaufte an Arthurs Neffen. Einen Mann, der Alvaranden Salty. John Thompson Dorrance. Geboren 1873 in Pennsylvania. Gebildet. Geisig. Hat am MIT Chemie studiert. Danach ging nach Deutschland und studierte in der Universität Göttingen, die zu den besten Chemie-Universitäten der Welt zählte. Dorrance interessiert sich nicht für das Einkochen von Gemüse. Interessiert Innovation, die Revolutionierung der Lebensmittelkonservierung und ein Vermögen. Nach seiner Rückkehr nach Amerika im Jahr 1897 wohnte sich in seinen Onkel Arthur und bat in Stelle bei Campbell. Arthur zögert. Die Firma war klein und kaum profitabel. SIE konnten ihm nicht viel zahlen. Dorrance war das Igel. Auch nahm ein Gehalt von $7,5 pro Wochen, hielt umgerechnet etwa $232. Kaum genig zum Leben. Aber Dorrance war nicht wegen des Gehalts dort. War wegen der Chance dort. Dorrance richtet sich ein Leben ein. Im Hinterzimmer der Fabrik in Camden. Es war spartanisch ausgestattet. Ein paar Tische, einige Bechergläser, ein Gasbrenner. Aber Dorrance war ein Genie. Verst an Chemie. Verst an Conserverum. Und erkannte das Problem im IT Dosen-Suppen. SIE war sperrig. Schwer. Teuer im Transport. Weil SIE hauptsächlich AUS Wasser bestand. Wasser, das gewickt und kostenerhöht. One Nawert oder Geschmack zu verbessern. Dorrance hat eine Idee. Das Wasser entfernen. Die Suppe einkochen. Ein konzentrat Produkt herstellen, das man zu Hause zubereiten konnte. Es war kein neues Konzept. Das Militär experimentiert schon seit Jahren im IT konzentrierten Rationen. Aber niemand hat es geschafft, es kommerziell erfolgreich zu vermarkten. Dorrance arbeitet monatelang. Testet Rezepturen.
Palast die Verhältnissen. Besucht, Geschmack, Nawert und Haltbarkeit in Einklang zu bringen. In 1897 Gelangessem. Concentrate Sup. Ein 280 Gramm Dose, die, MIT was vermischt, ein Vollportion Erbe. Die Produktionskosten, 3 Cent pro Dose. Der Verkaufspreis, 10 Cent 300% Gewinnaufschlag. Das Gewinnpotenzial war enorm. Die Campbell-Soup Company brachte 1898 Condensed Soup auf den Markt. 5 Sorten, Tomate, Consommé, Gemüse, Huhn und Ochsenschwanz. Das Marketing war genial. Das Rot-Weiß-Etikett sollte im Riegel sofort ins Auge fallen. Die Campbell-Kids, keine MIT-Engelsgesichten in der Werbung, sollten die Subgesund, familienfreundlich und amerikanisch erscheinen lassen. Das Produkt war ein sofortiger Erfolg. Innerhalb eines Jahres verkaufte sich die Condensed Soup schneller, als das Unternehmen SIE produzieren konnte. 1900 produziert Campbell jährlich 16 Millionen Dosen. Das Unternehmen expandiert, bot neue Fabriken und stellte 100 von Mitarbeitern ein. Und Dorrance? War nicht mehr nur Angestellter. 1900 erhielt Aktien, einen bedeutenden Anteil. 1914 gehört ihm das Unternehmen vollständig. Auch kaufte die anderen Aktionäre AUS Joseph Campbells Name blieb zwar auf dem Etikett. Aber es war nun Dorrances Unternehmen, Dorrances Imperium. 1920 war John Thompson Dorrances Vermögen auf $115 Millionen geschätzt. Das entspricht heute $5 Milliarden. War einer der reichsten Männer Amerikas. Reicher als die meisten Industriellen. Reicher als die meisten Banker. Als Danksup. Condensed Soup. Es klingt absurd, aber die Zahlen sprechen für sich. Die Campbell-Soup Company produziert über 400 Millionen Dosen pro Jahr. SIE verkaufte in jedem Bundesstaat und exportiert weltweit. Die Gewinnmargen waren enorm, denn die Herstellung war günstig. Tomaten, Wasser, Salz, Gewürz, Zucker, nichts Tolles. Und die Gewinnspann war gewaltig. Ein Dose, deren Herstellung 3 Cent kostet, wird im Einzelhandel für 10 Cent verkauft. Nach Abzug der Vertriebskosten verdiente Campbell immer noch 2 Cent pro Dose. 2 Cent klingen nicht viel. Aber multipliziert man das MIT 400 Millionen Dosen, ergibt das 16 Millionen Gewinn. Jedes Jahr. Heute waren das 495 Millionen $. Und das war nur der Gewinn. Nicht der Umsatz. Gewinn. Dorrance hat gut leben können. Auch hat sich ein schönes Haus bauen können. Auch hat seinen Reichtum bescheiden genießen können. Doch Dorrance war nicht bescheiden. War ein Tycoon. Und Tycoons leben nicht bescheiden. 1916 kaufte Dorrance Land. 300 Hektar in Radnor, Pennsylvania. An der Mainline. Der exclusivste Vorort von Philadelphia. Dort, wo das auch Geld lebte. Dort, wo die Whiteness, die Cassettes, die Bittelseienwiesen errichteten. Dorrance wollte das Hughorn. Wollte beweisen, dass sein Reichtum genauso viel war wie der Eisenbahn. Genauso viel wie der Stahlindustrie. Besser, engaged Architekten. Kein lokalen Bauarbeiter. Hochhoristrumber. Den berühmtesten Architekten Philadelphias. Den Mann, der das Philadelphia Museum of Art entworfen hat. Die Widener Library in Harvard. Whitemarsh Hall für die Family Stotesbury. Damals das Großprivathaus Amerikas. Dorrance beauftragte Trumba, im etwas unvergessliche zu bauen. Einen Palast. 50 Zimmer. Kalkstein. Im georgianischen Stil. Nach dem Vorbild englischer Landgüter. Kein Kosten wurden geschut. Der Bau begann 1917. Der Zeitpunkt war denkbar ungünstig. Der Erste Weltkrieg tobte. Material und Arbeitskraft waren knapp. Die Kosten explodierten. Dorrance kommt das nicht. Zahlte jeden Preis. Kalkstein wird AUS Indiana importiert. AUS den besten Steinbrüchen. Jeder Block wird von Hand geschnitten und platziert. Die Fenster waren sonderanfertigungen. Blägles. Einigt sogar Bunklos, MIT-Darstellungen ländlicher Szenen. Die Eingangster war AUS massive Mahagoni, importiert AUS Honduras, handgeschnitzt. 3 Meter hoch und 15 Zentimeter dick. SIE wog über 450 Kilogramm und benötigt ein spezielles Scharnier-System, Jeffnet werden zu können. Ort der Innenraum war prunkvoll. Marmorböden,
Italienische Marmor, weiße Marmor für die Eingangshalle, grüne Marmor für die Bibliothek, rosa Marmor für die Gasttoiletten. Die Holzverteilung wo AUS each, Vertel gesagte each, der teuersten Holzart, importiert AUS England. Jede einzelne Plattwort von Hand angepasst und poliert. Die groß Hallebildet das Hörstück, 15 Meter lang und 9 Meter breit, 760 Meter hoch Decken, ein Doppeloffertreppe, imposant, dramatisch, Marmorstufen, Bronzegeländer, handgeschmiedet, jedes einzeln ein Kunstwerk. Oben in der Treppe ein riesiges Buntglasfenster. Masterfertigt. MIT DM Wappen der Familie Dorrance. Den Dorrance hat ein Familienwappen in Auftrag gegeben. Einen Heraldiker engagiert. Ein Wappen entworfen. Als waren die Dorrances adelig. Als konnte man sich MIT Geld Aristokratie kaufen. Der Bolsa befand sich im Stock. 21 Meter lang. Black Gold in der Deck. Von Hand aufgetragen. Schicht für Schicht. Kronleuchter. Kristall. Baccarat. Jede einzeln wog über 900 Kilogramm. Kostet $50,000. Hut won 5 Millionen. Pro Kronleuchter. Es gab drei. Allein der Bolsa kostet über $300,000. Hut 3 Millionen. Für einen Raum, den Dorrance violegt ein Dutzend Mal Nutzenword. Das ist immer but Platz für Wiese Gast. Der Tisch wo ein Sonderanfertigung. Mahagoni. 6 Meter lang, 8 Meter breit. Handgeschnitzbein. Die Stühle waren MIT Seite Bezogen. Importiert AUS Frankreich. Goldfäden. Jeder Stuhl kostet $2,000. Hut waren das $62,000. Wesig Stühle. 2 Millionen Dollar. Allein für die Stühle. Das Porzellan wo ein Sonderanfertigung. Porzellan. Hergestellt in Limoges, Frankreich. Goldrand. Jed stuck Hamburmot MIT DM Wappen der Familie Dorrance. Ein Jedek für Wiesig Gas kostet $30,000. Hut waren das $930,000. Für die Teller. Das Silberbesteck wo AUS Sterling Silber. Schwer. Massive. Jed stuck wog über ein Pfund. Graviert MIT DM Monogramm der Familie Dorrance. Die Kosten für ein Jedek, nur Porzellan und Silber, betrugen $1,000. Hut waren das $31,000. Multipliziert MIT 40 ergibt das $2 Millionen. Für die Tischdekoration. Die Kusch wo im Industriestil geholten. Dorrance wollte aufwendig Dinner ausrichten können. Megangig Menüs. Für Dutzend von Gassen. Die Kusch wo also ein Restaurantkusch ausgestattet. Ackgasherd. Importiert AUS Frankreich. Marmorbeidsplatten. Zinkspulen. Begeber Kohlraum. Gekühlt MITEIS. Den elektrisch Kühlung war noch new. Noch unzuverlässig. Das Kuchen Personal besten in einem normalen Tag AUS 6 Personen. Kuchenchef. Sauchef. Zweikosch. Konditor. Spolkraft. Für Großabendessen holt Dorrance jedoch zusätzliches Personal. O Hewitt Aushilfskraft die AUS Philadelphian. Den die Mahlzeiten mussten perfekt sein. Jede Gang. Jed's Detail. Den Dorrance wären stoltät nicht ein Fashno Abendessen. O Insinit. O Bewies, das das Ujhot. Das Geld für Suppenex Geldwohl. Dorrance's Schlafzimmersweet befand sich im dritten Stock. Das Schlafzimmer selbst wohl groß. Aber nicht protzig. Dunkels Holz. Leder. Masculine. Ein Himmelbett. Ein Kamin. Ein Sitzsack. Aber sein Badzimmer. Das war extravagant. Weiße Mama. Vom Boden bis Deck. Die Badewanne wird AUS einem einzigen Block gefertigt. SIE wog 3 Tonnen. All einem SIE zu stutzen, wo ein verstärkter Boden nötig. Die Armaturen waren AUS Gold. Nicht vergoldet. Massives Gold. Den Dorrance wollte no das Best. Un Gold war in seinen Augen das Best. Sein Frau, Ethel Dorrance, hat ein Hygiene-Suite. Separat. Why Ublich. A Schlafzimmer war hellblau. Sidentipede. Französisch Mobile. Im Stil Ludwigs des 16. Gerendotes. Vergoldet. Rye Verzit. A Badzimmer war AUS rosafarbene Marmor. Italienisch. Die Badewanne war ebenfalls AUS einem einzigen Block gefertigt.
Aberkleiner, Zata, die Armatron wearing AUS Silber, Taglich Polit, von ihrer Personlichen Zof, Ethel hat ein Ankleidzimmer, so groß wie die meisten Schlafzimmer, nun Mietelang, MIT Spiegeln ausgekleidet, Schrankwollekleider, 100 davon, Masterfertigt in Paris, New York, Philadelphia, Ethel wechselte Outfit Funkmalm Tag, Morgenkleid, Nachmittagskleid, Teekleid, a Benkleid, Funf Outfits, Jeden Tag, das ganz Jahr über, das sind über 1800 Outfits, Jeds Einzeln kostet 100, manchmal Tausend von Dollar, Eier Schmucksammlung war Millionen wert, Diamanten, Smaragde, Rubin, Palen, Halsketten, Armbänder, Diadem, SIE hat einen Safe in ihrem Ankleidzimmer, in die Wand eingelassen, Feuerfest, Einbruchsicher, denn der Schmuck war mehr mit als die Meisenhauser, der Bord dessen Wiesens, das Dorrance Woodcrest Nanti, dauert Jahr, BIS 1921 beliefen sich die Gesamtkosten auf $3 Millionen, Hut wären das 93 Millionen, no für den Ball, die Einrichtung, die Kunstwerk, die Gartengestaltung, all das nicht eingerechnet. Damit beliefen sich die Kosten auf fast 5 Millionen. Hut wären das 155 Millionen. Für ein Haus, ein Sommerhaus. Den Dorrance bieß euch ein Stadthaus in Philadelphia, ein Windhaus in Palm Beach und ein Jagdut in den Adirondacks. Woodcrest war no eins von Weihhausen. Aber es war das Prunkstück, das Statement, der Beweis, das John Thompson Dorrance es geschafft hat. Das Personal in Woodcrest war riesig, wesig Personen. SIE lebten auf DM en Wiesen, in separaten Bedeienstätten Quarteren. Hinter DM Haupthaus, aus der Sichtweit. Kusch, Diens Mädchen, Butler, Lakaien, Kammerdiener, Zofen, Wascherinnen, Haushalterinnen, Gartner, Platzwart, Chauffeur, Stolnekti. Jeder im IT eine bestimmten Aufgabe. Jeder unsichtbar. Die Bedeienstätten Quartier wären schlicht. Einfasch, kein Decoration. No Betten und Kommoden. Gemeinschaftsbäder. Gemeinsame Speisesaal. SIE Essen einfach Kost. Rest von den Mahlzeiten der Familie. Brut, Sup, Gelegentlich Fleisch. Aber nicht im Vergleich zu dem, was die Dorrances Essen. SIE standen am 5 morgens auf. Arbeiteten BIS in ihr Benz. 6 Tage die Wasch. Sonntags hatten SIE einen halben Tag frei. SIE wurden schlecht bezahlt. $25 im Monat für ein Dienstmädchen. 775 Hut. Für 6 Tage Wochen. 12 Stunden Tage. Aber SIE beschwerten sich nicht. Denn Arbeit war rar. Und die Arbeit für die Dorrances, trotz langer Arbeitszeiten und geringem Lohn, bedeutet Sicherheit. Der Oberbutler, ein Mann namens Charles, war seit über 20 Jahren bei der Familie. Leitet den Haushalt, beaufsichtigte das Personal und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Verdiente $100 im Monat, Hut umgerechnet 3100. Mehr als die anderen Bedeienstätten, aber immer noch nur einen Bruchteil dessen, was Dorrance für ein einziges Abendessen ausgab. Charles lebte in einem kleinen Zimmer über der Garage. Kein Fenster, kein Heizung, nur ein Bett und ein Kommod. War loyal und pflichtbewusst. Beschwert sich nei, stellt ihn fragen. Denn so war die Abmachung, man arbeitet, hielt sich im Hintergrund und bekam da versehen lassen. Die Kosten für den Betrieb von Woodcrest waren enorm. $150.000 im Jahr, Hut umgerechnet wären halb Millionen. Allein die Betriebskosten, Geholte, Lebensmittel, Kohlisumheisen, all für die Lampen, Spätestrom, Instandhaltung, Reparaturen, Gartenpflege. 150.000. Jed's Jahr. Für ein Haus, das die Familie wie 6 Monate im Jahr nutzte. Denn die Winter verbrachten SIE in Palm Beach, die Frühling in Philadelphia, die Sommer in Woodcrest und die Herbste in den Adirondacks. Die Dorrances waren ständig unterwegs, immer auf Reisen, immer auf der Bühne. Die Heizkosten in Woodcrest waren astronomisch. Das Haus hat einen riesigen Kohleofen im Keller. Monatlich wurden tonnenweise Kohle verbraucht. In den when terminating content is BIS zu 20 Tonnen sein. Zu $30 pro Tonne.
$600 im Monat. Hut wären das 16.600. No Furs heisen. Und das Haus wohn I richtig warm. Die Decken wären zu hoch, die Fenster zu groß, die Zimmer zu zahlreich. Eagle wie viel Kohli Verbrand word, es gab immer Kalti stellen. Zujig Flow. Eiskalt Schlafzimmer im dritten Stock. Die Bedeienstätenraum wären völlig unbeheist. Das Personal muss sich in Decken einwickeln und in Manteln schlafen. Denn die Beheisung der Bedeienstätenraum wär ein zusätzlich Ausgleich usen. Und Dorrance keinen Grund dafür. Die Garten in Woodcrest wären aufwendig. Formell, im englischen Stil. Hecken in geometrischen Mustern geschnitten. Blumenbeet voller Rosen, Tulpen und Pfingstrosen. Springbrunnen, Steinbrunnen aus Italien. Wasserspiel, ein Chorteig. Besetzt MIT importierten japanischen Kois. Jetterfisch kostet $100. Der Obergartner, ein Mann namens Thomas, leitet ein achtköpfiges Team. SIE arbeitet in das ganze Jahr über, Pflanzen, Unkrautjaten, Strauche beschneiden, mulchen. Im Winter fleckten SIE die Gewachshäuser. 3 Gewachshäuser. Beheist, Orchideen, exotisch Pflanzen. Gemüse außerhalb der Saison. Denn Dorrance wollte das ganze Jahr über Frischprodukt. Ungeachtet der Kosten. Allein die Gewachshäuser kosteten $10.000 im Jahr. Hut wären es $310.000. Für Gemüse. Die Abgeschiedenheit von Woodcrest war beabsichtigt. Dorrance wollte den Ort, weil abgelegen und privat war. Das Anwesen war von Mauern umgeben. Steinmauern, Act Fusshock, MIT Eisenspitzen gekrönt. Tor, Eisentor, verschlossen, bewacht. Niemand dürfte ohne Erlaubnis eintreten. Denn Dorrance legte auf Privatsphäre, auf Control. Wollte kein Fremden aufsehen. Grundstück. Wollte nicht gesehen werden. Es ist ja denn, wollte es. Doch die Abgeschiedenheit hat auch psychologisch Grund. Dorrance war paranoid. Fürchtet in Führer. Es ging die Konkurrenten, die sein Geheimnis stehlen wollten. Also bot Mauern. Unter Hewitt Wackhennen. Bewarf nicht Wackhen. Die das Grundstück patrouillierten. Tag und Nacht. Sicher zu stellen, dass niemand hineinkam. Sicher zu stellen, dass nichts hinauskom. Die Fest in Woodcrest wären Legende. Dorrance wären Stoltät SIE regelmäßig. Sommerfest. Gartenpartys. Festessen. Lud die Elite Philadelphia's ein. Die Biddles. Die Cadwillators. Die Cassats. Alten Gesessen Familien. Die Anfangs auf die Dorrance's Herb gesehen hatten. Aber Geld regiert die Welt. Und Dorrance hat mehr Geld als die meisten von ihnen. Also kämen SIE. SIE assen sein Essen. Tranken seinen Champagne. Bewunderten sein Haus. Und SIE verurteilten. Heimlich. Hinter seinem Rücken. Denn für SIE war Dorrance Nürich. Reiche vom Land. Eagle groß sein Haus war. Eagle teuer sein Kronleuchter. Gehort nicht zu ihnen. Und der Wort ist ortsnei. Dorrance was des. Und es nagte an ihm. Aus strength sich man. Gab mehr Geld aus wären stoltit große Fest. Kaufte mehr Kunst. Mehr Mobile. Mehr von allem. Versucht zu beweisen, dass es huge hat. Aber je mehr sich anstrengt, desto verzweifelter workt In die alten gesessenen Familien, SIE lächelten. SIE nehmen sein Einladungen an. Aber SIE akzeptierten in nie wirklich. Die Abendessen in Woodcrest wären opulent. 12 Gange. Zu jedem Gang wird ein Ende Wein gereicht. Französischer Wein. Jahrgangswein. Kostbar. Der erste Gang wären Stetzosten. Blue Pont Osten von Long Island. Served auf EIS. MIT Champagne. Dom Perignon. Jede Flasch kostet mehr, als ein Diener Monat verdiente. Dan Supp. Ironisch. Der Suppenmagnat serviert Supp. Aber kein Campbell-Soup. Das wär unpassend gewesen. Nein, Dorrance serviert französisch Zwiebelsupp. Oder Consomme. Zubereitet von seinem französischen Koch. Von Grund auf. Dan Fisch. Hummer oder Saisonge. Dan ein Gulmenreiniger. Sorbet. Zitron oder Himbeer. Dan Fleisch. Rinderbraten. Und oder Lamm. Dan Gemüse. Spargel. Artischocken. Imported. Dan Salat. Dan Käse.
französische Käse, Würstchen den Sorten, Dan Dessert, mehrere Desserts, Kuchen, Gebäck, Ice Cream, Dan Obst, Dan Kaffee, Dan Likör, die Abendessen dauerten 5 Stunden lang wurde gegessen, getrunken, geredet und gespielt. Den Genor das Wars, ein Inszenierung, jede Gas war ein Schauspielspieler, jede Gang ein Scene, und Dorrance fertig Regi, au actit Penabel auf Jed's Detail, Jed's Glas, jede Teller, Jed's Gesprach, aus sorgte dafür, dass alles perfekt war, denn ein Fehler, ein peinlicher Moment, und die Illusion war zerbrochen, und das dürfte nicht passieren. Doch das Vermögen, das Campbell-Soup-Vermögen, war nicht unendlich. Dorrance glaubte es. Gab es also AUS 5 Millionen für ein Haus. 150.000 jährlich Betriebskosten. 100.000 für Partys. Für Racen. Für Autos. Dorrance bis es ein Ganflot. Rolls-Royces. Duesenbergs. Pizarros. Jede Einzelne kostet über $10.000. Hut waren das 300.000. Für Jed's Auto hat auch einen Chauffeur. Denn Dorrance fuhr nicht selbst. Wirtschaftsmagnaten führen nicht selbst. Das war unter ihrer Wort. Die Autos standen in einer Garage auf dem Grundstück. Ein Garage für seine Autos. Klimatisiert. Denn Dorrance wollte nicht, dass das letterissig Wort. Wollte nicht, dass der Lack verbal ist. Die Autos mussten perfekt sein. Immer. Obwohl auch SIE selten benutzt. Denn SIE waren kein Fortbewegungsmittel. SIE waren Statassembly. Beweis für Reichtum. Beweis für Erfolg. Die Campbell-Soup Company florit derweil. BIS 1925 produced das Unternehmen über 1 Milliarde Pendosen pro Jahr. 1 Milliard. Die Gewinn waren enorm. 30 Millionen Dollar jährlich. Hut waren das 930 Millionen. Dorrance war Allein-Eigentümer. Kein Partner. Kein Aktionari. Jeder senkt in Jingen in. Hat ausgesagt haben sollen. Für den Rest seines Lebens ausgesagt haben sollen. Doch Dorrance gab mehr US, also verdiente. Das Haus. Die Autos. Die Partys. Das Personal. Die Racen. Die Kunst. Die Schmuck. Die Förder. Dorrance suchtet durch Renford. Ein Hobby, das 100.000 im Jahr kostet und kaum in Abwurf. Aber das war ihm egal. Denn es war prestigeträchtig. Die alten gesessenen Familien suchteten Förder. Also suchtet Dorrance Förder. Desu zu gehören. Zu beweisen, dass das Juge hat. Sein Kinder, John Jr. und Eleanor, wuchsen in dieser Welt auf. In dieser Blase des Reichtums. Es fehlte ihnen in nichts. SIE musste nicht kämpfen. SIE musste nicht arbeiten. John Jr. ging nach Princeton. Nicht etwa, weil akademisch begabt war. Aber weil dort die sonreiche Familien hingingen, fehlt auch trank, schaffte den Abschluss no MIT Muher. Nach dem Studium stieg ins Familienunternehmen ein. Nicht etwa, weil sich für Supp interessiert, sondern weil es von ihm erwartet wird. Man gab ihm eine Position. Vice President. Einen Titel. Ein Büro. Ein Gehalt. Aber kein wirklich Verantwortung. Denn sein Vater traut ihm nicht zu. Hielt ihn für unfähig. John Jr. war verbittet. Verbittet gegenüber seinem Vater. Verbittet gegenüber den Erwartungen. Verbittet gegenüber dem Druck. Also rebelliert auch. Im Stillen. Indem Geld ausgab. Indem verschwenderisch lebte. Indem bewies, dass die Zustimmung seines Vaters nicht brocht. Brocht nur dessen Geld. Eleanor Dorrance heiratet John. Einen Mann namens George Strawbridge. AUS eine anderen wohlhabenden Family Philadelphias. Die Hochzeit fand im Juni 1925 in Woodcrest statt. Das Wetter war perfekt. Sonnig, warm. Die Garten standen in voller Blut. 500 Gast. Die Zeremonie wird auf dem Rasen abgehalten. Unter einem riesigen, eigens, angefertigten weißen Zelt. Der Empfang fand im Ballsaal statt. 12 Gangsmenü, Orchester, Tanz. Die Hochzeit kostet über $200.000. Hut waren das 2 Millionen. Für einen einzigen Tag. Aber für Dorrance war es das Wort. Denn es war eine Inszenierung. Ein Schauspiel. Der Beweis, dass die Dorrances angekommen waren.
das SIE Jetta Family in Philadelphia ebenbürtig waren. Doch unter der Oberfläche bildeten sich Ries. Dorrances Gesundheit verschlechterte sich. War 27 Jahre alt. Jahrzehntelanges Stress. Uppiges Essen. Starker Alkoholkonsum. Rauchen. Zigarren. Ständig. Es forderte seinen Treibut. Entwickelte Herzproblem. Bluthochdruck. Sein aus die Rieten im Kurse zu treten. In Rand zu gehen. Sich auszuruhen. Doch Dorrance konnte nicht. Denn langsam zu Mädchen bedeutet, Schwach einzugestehen. Und Schwach war in seiner Welt inakzeptabel. Also arbeitete weiter. Gab weiter Gas. Gab weiter Geld US Erbrock weiterhin leistung. Und der Stress wuchs. Dann, im Oktober 1929, der Bosencrash. Schwarzer Dienstag. Vermögen verflüchtigten sich über Nacht. Banken brachen zusammen. Unternehmen gingen bankrott. Die Weltwirtschaftskrise begann. Die Campbell-Soup-Company wurde hart getroffen. Die Umsatz brachen ein. Denn die Menschen hatten kein Geld. Konnten sich kein Dosen-Suppen mehr leisten. Nicht einmal billig. SIE bauten eigene Gemüsen. SIE kochten selbst. Der Gewinn des Unternehmens sank. Von 30 Millionen im Jahr auf 10 Millionen. Immer noch profitabel. Aber ein Rückgang um 70%. Und Dorrance, der immerhin 30 Millionen im Jahr gerechnet hat, stand plötzlich vor einem Problem. Liquidität. Cashflow. Sein Vermögen war immer noch hoch. Über 100 Millionen. Aber es war im Unternehmen gebunden. In Immobilien. In Vermögenswerten. Nicht in Bar. Unter Bargeld. Die Mitarbeiter zu bezahlen. Woodcrest zu erhalten. Seinen Lebensstil aufrecht zu erhalten. Aufhängen zu verkaufen. Kunst. Mobile. Autos. Einer der Rolls-Royce ging für $3,000 weg. Heute waren das 93.000. Ein Bruchteil dessen, was bezahlt hat, aber braucht das Geld. Die Renford wurden verkauft. Auf einer Auction. Für ein paar Centen waren der Weltwirtschaftskrise kaufte niemand further. Der Schmuck. Ethel Schmuck. Einiges davon wurde verkauft. Nicht aus. Aber genig. Die Diamanten. Die Smaragde. Liquidiert. Zu Bargeld gemacht. Die Rechnungen zu bezahlen. Aber es reichte nicht. 1930 kämpfte Dorrance ums Überleben. Wirklich ums Überleben. Die Firma war not profitable. Aber die Gewinn reichten nicht, seine Ausgaben zu decken. All ein Woodcrest kostet in $150,000 im Jahr. Und die Einnahmen waren 70% gesunken. Begann, Kredit aufzunehmen. Auch nutzte die Firma als Sicherheit. Auch nutzte Woodcrest als Sicherheit. Gefährlich. Denn wenn die Kredit nicht zurückzahlen konnte, wurde als verlieren. Sein keine Hafen im nicht. John Jr. lebte rücksichtslos. Wohnte in New York. Feiert. Trank. Verpress seinen Treuhandfonds. Einen Treuhandfonds im von $5 Millionen. Heute waren das 155 Millionen. Und verpressten. Innerhalb von 5 Jahren war weg. Och Eleanor und der Mann George gaben Geld AUSSIE bauten Jeans in Wiesen. In Gladwine, Pennsylvania. Noch ein Villa. Noch ein Denkmal als Egos. SIE baten Dorrance Geld. Gab es ihnen. Denn nein zu sagen, hat bedeutet, zuzugeben, dass in Schwierigkeiten steckte. Und das konnte Dorrance nicht zugeben. Nicht seinen Kindern. Niemandem. 1930 verschlechterte sich Dorrances Gesundheitszustand rapid. Herzinfarkt. Schwerwiegend. Überlebte. Nap. Die Ärzte gaben ihm noch Monat. Wir legt ein Jahr. Müssen Rand gehen. Aufhören zu arbeiten. Aufhören, sich zu stressen. Doch Dorrance weigert sich. Denn die Firma war sein Leben. Sein Vermächtnis. Seine Identität. One SIE war auch nichts. Also arbeitete weiter. Vom Bett AUS von zu Hause AUS. Gabenweisungen. Trafentscheidungen. Besucht, all zusammen zu halten. Aber es scheitert. Die Firma ging bergab. Die Ausgaben waren erdrückend. Die Schulden wuchsen. Und Dorrance, der Suppenmagnat, der ein Imperium aufgebaut, einen Palast errichtet hat, will die Control. Starb 21.
September 1930. 57 Jalt. Vermögen. In Woodcrest. In seinem Bett. Umgeben von seiner Familie. Seine Frau. Seinen Kindern. Seinen Enkelkindern. Sie waren die. Nicht, weil sie in liebten. Sondern weil sie warteten. Wartend auf sein Testament. Ich wart auf die Erbschaft. Ich wart darauf, zu sehen, wer was bekommt. Ein Jahr später wurde das Testament verlassen. In der Bibliothek von Woodcrest. Die Familie versammelte sich. Anwalt. Steuerberater. Ausschwiegen. Angespannt. Dorrance's Nazis word auf $115 million geschätzt. Hut 3,5 Milliarden. Auf dem Papier. Doch die Realität war komplizierter. Der Großteil des Vermögens war in Aktien der Campbell-Soup-Company angelegt. Illiquid. Schwarzverkaufen. Besonders waren der Weltwirtschaftskreis. Die liquiden Mittel. Das Bargeld beliefen sich auf wenige als 5 Millionen. Hut 155 Millionen. Komgenig, die Erbschaftsdauer zu decken. Die Erbschaftsdauer im Jahr 1930 war brutal. Der Bund kassiert 40%. 40% von 115 Millionen. 46 Millionen. Hut 1 für Milliarden. Denn die Steuern der Bundesstaaten. Weitere 10%. 11,5 Millionen. Hut 356 Millionen. Insgesamt kassiert der Staat über 57 Millionen. Hut 17 Milliarden. Mehr als die Hälfte des Vermögens. Weg. Für die Steuern. Die Familie war geschockt. Sie hatten erwartet, ein Vermögen zu erben. Und das hatten sie auch. Aber es war nur ein Bruchteil dessen, was sie erwartet hatten. In der Großteil war illiquid. Sie konnten nicht darauf zugreifen. Nicht ausgeben. Nicht von die Firma zu verkaufen. Und die Firma waren der Weltwirtschaftskreis zu verkaufen, hat einen enormen Verlust bedeutet. Also hielten sie durch. In der Hoffnung, dass sich die Wirtschaft erholen wird. In der Hoffnung, dass die Firma wieder auf die Beine kommen wird. In der Hoffnung, ihren Lebensstil beibehalten zu können. Aber Hoffen allein reicht nicht. Und die Ausgaben liefen weiter. Woodcrest kostet immer noch $150,000 im Jahr. Die Angestellten mussten weiterhin bezahlt werden. Die Steuern mussten weiterhin bezahlt werden. Die Instandhaltung muss weiterhin durchgeführt werden. Und die Einnahmen der Firma waren nur noch ein Bruchteil dessen, was sie einmal gewesen waren. Ethel versucht, Woodcrest zu erhalten. Eine Jahr lang. Sie reduziert die Belegschaft. Von 40 auf 30. Dann auf 20. Sie veranstaltet keine Partys mehr. Sie reist nicht mehr. Sie verzichtet auf Luxusgüter. Aber selbst die Einsparungen seit Woodcrest das Vermögen auf. 1935 waren die liquiden Mittel aufgebraucht. Die Familie begann, Einzelstück zu verkaufen. Kunst, Möbel, die Kronleuchter im Ballsaal. Eine davon wurde für $5,000 verkauft. Hut waren das 155.000. Ein Bruchteil dessen, was Dorrance bezahlt hat. Aber sie brauchten das Geld. John Jr. übernahm die Firma. Theoretisch. Doch war schlecht vorbereitet. Im Feld der Erfahrung, die Fähigkeiten, das Interesse. Stellte Manager einen Jubiläus in die Leitung, warendo in New York lebte. Gab Geld US, fährt und vernachlässigte sein Verantwortung. Der Niedergang des Unternehmens schritt weiter voran. Nicht katastrophal, aber stetig. Die Gewinn schrumpften, der Marktanteil ging zurück. Konkurrenten wie Heinz drängten auf den Markt, warben Kunden und strichen Umsatz ein. 1940 wurde die Campbell-Soup-Company nicht mehr der Marktführer, sondern nur noch eine von Weilen. Und das Dorrance Vermögen, das Imperium, das auf Condensed Suppen aufgebaut war, zerbröckelte. Die Familie stritt sich. Ständig. Geld, die Kontrolle, das Erbe. John Jr. und Eleanor sprachen kaum noch miteinander. Jeder gab dem anderen die Schuld im Niedergang, und den Ausgaben, und den Verlusten. Sie engageten und wollten stritten vor Gericht das Erbe, die Firma und darum, wenn was Zustand. Die Entwaltskosten waren enorm, $100,000, Hut Millionen. Geld, das hat gespart, investiert und geschützt werden sollen.
Stat dessen Word ist verschwendet. Für Streitigkeiten, für Eitelkeiten. Woodcrest and Jarlangli. Die Family Conte sich Wetterleisen, is zu erholten, noch is zu verkaufen. Denn der Immobilienmarkt lag am Boden. Waren der Weltwirtschaftskreis kaufte niemand en Wiesen. Niemand konnte es sich leisten. Das Haus war viel. Fenster Jingen zu Brug. Das Dach war undicht, was drang ein. Beskadigt die Holzwörterfüllung und versig die Boden. Die Garten bewilderten, die Hecken wucherten. Die Springbrunnen funktionierten nicht mehr. Der Koiteig trok nicht US. Die Fiesche starben. Die Bedeienstädten Rom wurden verlassen. Vandalen brachen ein und stahlen. Was übrig war, Kupferl, Lampen, als Wortwohl. Das Enwiesen, das Symbol 5 Millionen gekostet hat, das Kronjewel des Dorrance-Imperiums, war nun ein Ruin. Verlassen, Vergessen, dem Würfel preisgegeben. 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, erholt sich die Wirtschaft. Und der Mighty der Immobilienmarkt. Dorrance Beschluss, Woodcrest zu verkaufen. SIE konnte es nicht mehr unterhalten. SIE konnte es sich nicht mehr leisten. SIE konnte es nicht mehr ertragen, es zu sehen. Denn es erinnert SIE an aus, was SIE verloren hatten. SIE bought es für $1 million an. Heute waren das 31 Millionen. Ein Bruchteil der Bullkosten. Doch niemand kaufte es. Denn selbst zu diesem Preis war es zu teuer. Zu groß. Zu kostspielig im Unterhalt. SIE senkte den Preis. Auf 750.000. Auf 500.000. Schließlich, 1948, fand sich ein Käufer. Ein Ordensgemeinschaft. Die Cabrini Schwestern. Ein katholischer Orden. SIE kauften Woodcrest für $350.000. Heute 8 Millionen. Ein Bruchteil der Bullkosten. Ein Bruchteil des damaligen Woods. Doch Ethel war verzweifelt. SIE brocht das Geld. SIE muss weg. Die Cabrini Schwestern wandelten Woodcrest in ein Schulheim. Ein Mädchen-Internat. SIE renovierten. Behoben die Schäden. Verwandelten den Ballsaal in ein Kapell. Die Schlafzimmer in Schlafsaal. Die Bibliothek in ein Klassenzimmer. Das Enwiesen, einst ein Denkmal des Überflusses, wird zu einem Ort der Bildung. Der Nächstenliebe. Der Demut. Ironisch. Der Suppenmagnet. Der einen Paläste errichten ließ, Szenen wird zu beweisen. Und der Mann wurde zu einer Schule. Dort werden wird vermittelt, die es selbst nicht verstanden hat. Die Campbell-Soup Company überlebte. Knapp, John Jr. trat schließlich zurück. Übergab die Leitung an professionell Manager. Und langsam erholt sich das Unternehmen. In den 1960er Jahren war es wieder profitabel. Es wuchs. Es wurde innovativ. Doch der Einfluss der Familie Dorrance schwand. Aktien wurden verkauft. Schulden zu begleichen. Steuern zu zahlen. Die Prozesskosten zu decken. In den 1970er Jahren bis es die Familie weniger als 50%. In den 1990er Jahren weniger als 20%. SIE waren immer noch wohlhabend. Das Unternehmen war immer noch wertvoll. Aber SIE hatten die Kontrolle verloren. SIE waren nicht mehr die dominierende Kraft. Nicht mehr das Imperium, das Großväter aufgebaut hat. Sein Anteil Vermögen wurde liquidiert. Stück für Stück. Generation für Generation. Bis fast nicht mehr übrig war. John Thompson Dorrance Jr. starb 1989. Wurde 90 Jahre alt. Hat ein langes Leben geführt. Aber kein glückliches. Sein ganzes Leben lang stand im Schatten seines Vaters. Versucht, einem Erbe gerecht zu werden, das nicht verstanden hat. Versucht, ein Vermögen zu erhalten, das nicht erwirtschaftet hat. Und scheitert. Sein Nutzlos wird auf $800 Millionen geschätzt. Heute 25 Milliarden. Immer noch enorm. Doch der Großteil davon besten US-Aktien der Campbell-Soup Company. Und als starb, flossen die Erbschaftsdauern in Höhe von 400 Millionen. Heute 12 Milliarden. Weg. Und dann start. Sein keine Erbten den Rest. Und SIE begannen sofort zu streiten. Die Kontrolle. Das Geld. Das Unternehmen. Die Rechtsstreitigkeiten dauerten Jahre. Kosteten Millionen. Sie starten Besiehungen. Zerrissen die Familie.
BISSIE sich schließlich 1996 einigten. Zu verkaufen. Die restlichen Familienteilen der Campbell-Soup Company zu liquidieren. SIE verkauften an institutionelle Anleger, Hedgefonds, Pensionsfonds, Institutionen, denen das Erbe egal war. Es ging no Profit. Der Verkauf brachte über $2 Milliarden ein. Heute waren das 62 Milliarden. Die Family teilte das Vermögen auf. Und zog sich zurück. Der Name Dorrance war nicht lange MIT Campbell-Soup verbunden. MIT DM Unternehmen, das Großväter aufgebaut hat. MIT DM Imperium, das geschaffen hat. Es war gesketcht, verkauft, liquidiert, zu Bargeld gemacht. Und das Bargeld, es wird aufgeteilt, invested, diversifiziert, in Treuhandfonds angelegt, verwaltet von Vermögensberatern, Anwälten, Buchhaltern, Menschen, die dafür sorgen sollten, dass das Geld lange erhalten blieb. Denn die Election war endlich schellend. Das Reichtum nicht übrig wird. Das Imperium zerfallen. Das man sich nicht durch Geld ein Vermächtnis erkaufen kann. Das ein Palast einen nicht Idel macht. Das ein auf Innovation aufgebautes Vermögen durch Egoismus gestört werden kann. Woodcrest steht noch. Zu Zusagen. Die Cabrini Sisters verkauften ist 2010. SIE Content sich die in Stanholton nicht mehr leisten. Das Gebäude war zu alt, zu teuer, infast zu viel. Ein Baute gekaufter ist. Au Plant ist ein Luxuswohnungen zu wandeln. Apartments. Für die Reichen. Ironisch. Das in Wiesen, Erbe von einem Tycoon. Für einen Tycoon. Sollte nun mehreren Familien als Wohnraum dienen. Aufgeteilt. Abgetrennt. In Wohneinheiten verwandelt. Doch die Renovierung fand nicht statt. Der Baute ging bankrott. Das in Wiesen Stanley. Wieder. Jalang. Die Fenster gingen zu Bruch. Wieder. Das Dach war undicht. Wieder. Vandalen Curtains Uruk. SIE Stalin. Was übrig war. Den Marmor. Die Einrichtungsgegenstand. Als. Was sich verkaufen ließ. Das in Wiesen. Das Symbol 5 Millionen gekostet hat. Das den Höhepunkt des Dorrance Vermögens darstellte. Ist nun ein Ruin. Wieder. Verlassen. MIT Graffiti bedeckt. Zerfallend. Man kann es besichtigen. Offiziell. Es ist nicht öffentlich zugänglich. Aber Leutschleichen sich hinieren. Stadtkunde. Fotografen. SIE Spazeren durch die Großhalle. SIE sehen die Graffiti in den Wänden. Den zerbrochen in Marmor. Das Veriten Holz. SIE stagen die Großtreppen auf. Sehen, wo einst das Bunkhausfenster war. Jetzt nur noch ein leerer Rahmen. Scherben auf dem Boden. SIE gehen durch den Bolsaal. Stellen SIE sich die Kronleuchter vor. Das Blackgold. Die fest. Doch aus, was blät, ist still. Vervoll. Geister. Der jetzige Besitzer, ein Immobiliengesellschaft, hat Woodcrest schon mehrmals für such zu verkaufen. Aber es gibt kein Käufer. Denn selbst jetzt, selbst in einer sich erholenden Wirtschaft, will es niemand haben. Es ist zu groß, zu teuer, zu verflucht. Von den Geistern der Dorrances, vom Erbe des Überflusses, von der Erinnerung daran, was geschieht, wenn man sein Leben auf Äußerlichkeiten aufbaut, wenn man Reichtum MIT wird verwechselt, wenn man glaubt, ein Palast kann einem Unstabilität kaufen. Die finanzielle Lehre der Familie Dorrance ist brutal. John Thompson Dorrance bot eins der erfolgreichsten Unternehmen der amerikanischen Geschichte auf. Aus schafft ein Produkt, das Millionen und einen enormes Vermögen generiert, über $100 Millionen, heute 3,5 Milliarden. Doch innerhalb von 2 Generationen war das Vermögen verschwunden. Nicht etwa, weil das Unternehmen scheitert, sondern weil die Familie nicht mit dem Reichtum umgehen konnte. SIE gaben in rücksichtslose US, lebten verschwenderisch und errichteten protzig Denkmäler. Als die Wirtschaft zusammenbrach, die Steuern fällig wurden und die Ausgaben die Einnahmen überstiegen, blieb ihnen nichts mehr. Kein Bargeld, kein Liquidität, nur Vermögenswert, die nicht verkauft werden konnten oder nur MIT Verlas verkauft werden konnten. Allein die Erbschaftsdauer verschlang über 50% des Vermögens. 50%. Über $57 Millionen.
Hut 17 Milliarden, Weg, en den Staat. Den das Vermögen war illiquid, gebunden im Unternehmen, in Immobilien. In those die Stuen vollig worden, mussten sie verkaufen, zum denkbaren günstigsten Zeitpunkt, zu den schlechtestmöglichen Preisen. Sie nehmen massive Verlusten kaufen vernichteten Renwood. Die True Handfounds, die nächste Generation schützen sollten, täten es nicht. Denn die begünstigten Verpressen sie. John Jr. verbrannte 5 Millionen in wenige Ausengeren. Verschwenderisches Leben. Partys. Fehlinvestitionen. Kein Disziplin. Kein Control. Kein Verständnis für den mit des Gelds. Dennoch hat es nie verdient. Nie gekämpft. Nie gelend. Das Reichtum zerbrechlich ist. Das es Schutzbrocht. Verwaltung. Disziplin. Die Family Street. Jazzentelang. Geld. Control. Ze Startbesiehungen. Millionen für en Waltskosten ausgegeben. Geld, das hat gespart, investet und geschützt werden können. Stattdessen wird es verschwendet. Für Egoismus. Für Rasch. Zu beweisen, wenn man Zustand. Und man gewann niemand. Auch verloren. Das Schloss Woodcrest war kein Vermögenswert, sondern ein Belastung. Der Bau kostet 5 Millionen. Die jährlichen Unterhaltskosten beliefen sich auf 150.000. Als die Familie es schließlich verkaufen musste, aushielt es nur 350.000, ein Verlust von 93%. Denn niemand wollte es haben. Niemand konnte es sich leisten. Und der Markt für Wesen, insbesondere in wirtschaftlichen Krisenzeiten, ist dann illiquid, unzuverlässig. Dorrance glaubte, wird ein Vermächtnis schaffen. Ein Denkmal. Etwas, das für die Uekiet besten haben wird. Doch es schafft sich einlast. Ein Bird, die nächste Generation erdrückt. Die das Vermögen aufzieht. Die MIT Verlust verkauf werden muss. No zu überleben. Die unsichtbaren Kosten des Reichtums. Die Bedeihenstäten. Die Heißkosten. Die Instandhaltung. Die Isolation. Die Paranoia. Der Druck, den Schein zu wahren. Es ist erdrückend. Die meisten Menschen sehen das Schloss. Die Kronleuchter. Die Fest. Und sie halten das für Reichtum. Aber sie sehen nicht die Kosten. Die jährlichen Ausgaben im sechsstelligen Bereich. Die ständigen Reparaturen. Das Personal, das geführt werden muss. Die Erwartungen, die erfüllt werden müssen. Die neuen Tendenzen. Dorrance Internet sein ganzes Leben lang. Versucht zu beweisen, dass das huge hat. Versucht zu beweisen, dass das Geld der USD im Serpentopf Geld war. Und hat Erfolg. Baute einen Palast. Beeindruckt die Lied. Doch es scheitert. Schafft es nicht, ein nachhaltiges Vermögen aufzubauen. Scheitert daran, seinen Kindern Disziplin beizubringen. Scheitert daran zu verstehen, dass Reichtum mehr aufverdert, als in no zu verdienen. Erfordert Schutz. Der Niedergang des Dorrance Vermögens war nicht dramatisch. Es war kein Einzelnes. War langsam. Stetig. Ein Tod durch Tosenschnitt. Der Bosencrash. Die Erbschaftsdauern. Die rücksichtslosen Ausgaben. Die Familienstreitigkeiten. Die Entwaltskosten. Die Zwangsverkauf. Jeder nahm sich ein Stück. Bis nicht mehr übrig war. No ein Name. Und ein verfallener Palast. Und ein Lection. Das auf Innovation aufgebaute Reichtum durch Egoismus gestört werden kann. Das ein in einer Generation angehaucht Vermögen in 2 Generationen liquidiert werden kann. Das ein Palast einen nicht Idee macht. Und dass die unsichtbaren Kosten der Aufrechterhaltung des Scheins alles storen können, was man aufgebaut hat. Die Campbell-Soup Company existiert noch. SIE ist immer noch profitabel. SIE verkauft immer noch Supp. Aber SIE ist noch ein Schatten ihrer selbst. Der Markt hat sich verändert. Der Geschmack hat sich verändert. Die Menschen wollen Frischlebensmittel. Bio-Lebensmittel. Kein Dosen-Suppen. Der Umsatz ist gesunken. Der Action gestagniert. Das Unternehmen hat besucht, innovativ zu sein, zu diversifizieren. Aber es kämpft. Denn die Welt hat sich weitergedreht. Und Campbell nicht. Die Family Dorrance ist immer noch wohlhabend. Einige von ihnen. Die Nachkommen. Aber sie sind kein Tycoons.
kein Imperiumsbauer, SIE sind Erben, SIE leben von den Investitionen ihres Großvaters, SIE verwalten Portfolios, kein Unternehmer, kein Vermögen, no Geld, und SIE haben gelernt, auf die Harttour, das Reichtum zerbrechlich ist, das a Disziplin overdoet, das man sich nicht glücklich kaufen kann, das ein Palast no ein Gebäude ist, und das die Waren Kosten dergehen nicht in Dollar gemessen werden, SIE werden in Besiehungen gemessen, in Gesundheit, in geistiger Gesundheit, im Vermächtnis, das man hinterlässt. John Thompson Dorrance schuf ein Imperium. O verdiente ein Vermögen. O baute einen Palast. Und will aus. Nicht, weil nicht klug war. Nicht, weil nicht hart gearbeitet hat. Sondern weil Reichtum im IT wird verwechselt. Weil sich selbst ein Denkmal setzte, anstatt seine Familie ein Vermächtnis zu hinterlassen. Weil sein Vermögen ausgab, als wäre es unendlich. Und zu spät kannte, dass nichts unendlich ist. Weder Reichtum, weder Imperien, weder Palast noch das Leben. Woodcrest steht heute noch die. Zerfallend, verlassen, ein Mahnmal des Überflusses, des Egos, der Kosten der Gier, die Tor sind verrustet, die Mauern rissig, die Fenster zerbrochen, doch die Geister bleiben, der Geist von John Thompson Dorrance. O wandert durch die Howland, zahlt die Kosten, auch erkennt zu spät, dass so viel besollt hat, für so wenig, und nichts als Ruinen hinterlassen hat. Der Suppen-Magnat, der einen Palast baut, und als Villa,